I am going to. How to use I am going to. I am going to write a letter. He is going to write a letter. అంటే అతను నేను లెటర్ రాయడానికి వెళ్తున్నాను. అతను లెటర్ రాయడానికి వెళ్తున్నాడు. షీ ఈస్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ లెటర్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ లెటర్. అంటే మనం ఏదైనా పని చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇలా చెప్తాం. నెక్స్ట్, వి ఆర్ గోయింగ్ టు వాష్ ది కార్. గోయింగ్ టు వస్తుంది మనం చేయబోయే పని చెప్పడానికి. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వాష్ ది కార్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు వాష్ ది కార్. ఇక్కడ వి యూ దే అనేవి ప్లూరల్ని తెలియజేస్తున్నాయి కాబట్టి ఆర్ వాడతాం ఇక్కడ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఈట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఈట్ లంచ్. ఎగ్జాంపుల్స్: at 12:30 this afternoon. She is going to watch the film on the TV after she finishes her class. Tom is studying hard. He is going to pass the test. Mr. Watson is going to be here tomorrow. ఇవన్నీ కూడా గోయింగ్ టుతో వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్.